with you all with your one more lesson of S.ST from the Department of Geography. Lesson 4, the atmosphere. Today we are going to talk or learn about atmosphere. Atmosphere. Now atmosphere is what should I say? It's a word that means blanket. Okay, blanket. What blanket? Blanket around the earth. Okay, so when we are having something round like thing or some wrapper out, like when we feel thunder or in the season of winter, we often wrap ourselves with blanket to protect us from getting hold of or getting ourselves being caught by cough and cold. Just like that, earth has also a cover around it, that is a blanket like cover. Okay, there are different layers. What that fixed layer, the whole, the composition of those 5 or 4 layers is called the atmosphere. This is a very known word. You must have gone through about atmosphere in your previous class also. In this chapter, we are going to learn about the atmosphere in details. Okay, so without wasting a single moment, let's start the chapter. The earth is enveloped, covered by a thin layer of air called atmosphere. Just now I have told you that earth is covered with a blanket like thing which is called atmosphere. Right, now atmosphere, now you can say, ma'am, what is the use of atmosphere? Why do we need blanket? We use blanket because we are getting ourselves hidden or hindered by cough, cold, winter season. But there is nothing like that about earth. So why do we need atmosphere? Why do we need the cover? Very relevant question you are asking. We need cover because our earth is also like a human being. If continuously something attacks the outer layer of the earth, it can get affected. Okay, it can get itself hindered or damaged. To save from that hindrance, to save the earth from that damage, we need cover. Understand? And that cover is called atmosphere. Now, there are some reasons why we need atmosphere. The first main reason is, children, we are remaining in the earth. How? Why? Because life is possible in the earth. Now, for the possibility of life, basic things are what? Oxygen, inhaling oxygen and exhaling carbon dioxide. So where from this oxygen and carbon dioxide is coming? From the air. Now air is the atmosphere. Okay, so atmosphere এর মধ্যে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এগুলো সব আছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে, যতটা আমাদের লাগবে. Did you understand? Second হচ্ছে sun, the rays of the sun which is falling on the earth, are they very good? No. sun এর অনেক রকমের রেজ থাকে, ঠিক আছে? Some rays are really essential for us. Heat of the sun is essential to dry up the clothes, to kill the germs, okay, to help the plants to grow. But there are some hindering waves also, like ultraviolet rays. Ultraviolet rays ki kore? When it enters the earth, it destroys everything because it is very harmful. Atmosphere ki kore? It stops those ultraviolet rays to get inside the earth, to reach the earth, and so our earth doesn't get affected. Understand? Next হচ্ছে টেম্পারেচার. আর্থের যদি মারাত্মক বেশি পরিমাণে টেম্পারেচার বেড়ে যায়, তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন? গ্লেশিয়ার্স গলে যাবে, চারিদিকে জলে জল হয়ে যাবে, মানুষ বাঁচতে পারবে না,
এত অতিরিক্ত টেম্পারেচারে মানুষ এমনিই মরে যাবে, তাই না? ওই জন্য টু কিপ আ ব্যালেন্স ইন দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য আর্থ উই নিড অ্যাটমসফিয়ার। এই কভারটা এতগুলো লেয়ার ভেদ করে যখন টেম্পারেচার ঢুকছে, বাধা পাচ্ছে, তো তাহলে ওই গরমের তাপটা আর্থ অবধি পৌঁছতে পারছে না। যে গ্যাসগুলো আছে অ্যাটমসফিয়ারের গায়ে, দে আর ব্যালেন্সিং দ্য হিট অ্যান্ড টেম্পারেচার। নেক্সট, চেঞ্জিং অফ দ্য ওয়েদার। আর্থ তো ঘুরছে, আর্থ ইজ মুভিং অ্যান্ড সান ইজ ফিক্সড। আর্থের যে দিকটা লাইট বেশি পাচ্ছে সেদিকটা দিন, যে দিকটা লাইট পাচ্ছে না সেদিকটা রাত্রি। ইউ অল নো দ্যাট because of the rotation earth day and night occurs, and because of the revolution seasonal changes occurs. So seasonal changes এর যে এফেক্টটা, খুব বেশি ঠান্ডা, খুব বেশি গরম, খুব বেশি বর্ষা, তাতে কি হয়, অ্যাটমসফিয়ার আটকায়। সেটাকে কী করে আটকায়, বাই হোয়াট মিনস ইট স্টপস, দ্যাট উই উইল রিড ইন ডিটেলস। অ্যান্ড আরেকটা কাজ অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে দিয়ে হয়, সেটা হচ্ছে, have you ever seen rainbow in the sky after the enormous rain? Acha, how is the rainbow coming? Dekho, listen very carefully. The atmosphere or the layers of the atmosphere, they work as a prism. Prism dekhacho kokhono, ekta ছটা ডাইমেনশনস থাকে, তার মধ্যে দিয়ে লাইটের সিঙ্গেল, অ্যাকচুয়ালি তো লাইটের রের কোনো কালার নেই, ইট ইজ কালারলেস, যার জন্য আমরা বুঝতে পারি না কোন দিক দিয়ে লাইট আসছে, চারিদিকেই লাইট। কিন্তু তুমি যদি একটা প্রিজম কীভাবে দাঁড় করাও, তাহলে উল্টো দিক দিয়ে যে লাইটগুলো বেরোবে, ওখানে 7টা ডিফারেন্ট কালার্স তুমি দেখতে পাবে, 7 ডিফারেন্ট কালার্স। অবজার্ভ রেইনবো, সেখানেও 7টাই কালার থাকে। কী কী থাকে? ভিভ, জিওর, ভায়োলেট, ইন্ডিগো, ব্লু, গ্রিন, ইয়েলো, অরেঞ্জ, রেড। এটাকে শর্ট ফর্মে বলা হয় ভিভ জিওর, ঠিক আছে, VIBGYOR, ঠিক আছে। অ্যান্ড দিস টেক্স প্লেস অনলি বিকজ অফ দ্যাট অ্যাটমসফিয়ার। আচ্ছা, এবার অ্যাটমসফিয়ারের কম্পোজিশনটা জানি। দেখেন, অ্যাটমসফিয়ার তো এয়ার, তাহলে এয়ার বলতে কি? এয়ার বলতে মিক্সচার অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ গ্যাসেস, তার মধ্যে অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, হিলিয়াম, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, ঠিক আছে, ওয়াটার ভেপার, এছাড়াও ধুলোকণা, তোমার ডাস্ট পার্টিকলস, এগুলো সব অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে আছে। এটা ভেবো না যে অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে শুধুমাত্র গ্যাস আছে, বাজে গ্যাসও আছে। দেখো, ইন পেজ নাম্বার 115 there is a picture given. You can see in your page this picture. Okay, here maximum amount of gas which is present in the atmosphere is nitrogen. Then comes oxygen. Nitrogen 78%, oxygen 21%, argon 9%, and trace gases are 90%, 0.90% argon, আর বাকি যে অন্যান্য ভুলভাল গ্যাসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে 0.10%, ঠিক আছে। তাহলে দিস ইজ দ্য এরিয়াল কম্পোজিশন অফ অ্যাটমসফিয়ার। আচ্ছা, ইউ মাস্ট হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট দ্য টার্ম গ্লোবাল ওয়ার্মিং। গ্লোবাল ওয়ার্মিং মানে কি? গ্লোবাল ইজ দ্য ওয়ার্ড উইচ ইজ কামিং ফ্রম গ্লোব, গ্লোব আর্থ, ঠিক আছে। তাহলে পুরো আর্থের টেম্পারেচার বেড়ে যাচ্ছে। কেন বেড়ে যাচ্ছে? দ্য ট্রিজ which are being cutted down, what do the trees do? They absorb carbon dioxide and release oxygen in daytime, and in night time they absorb oxygen and release carbon dioxide just like us. যার জন্য বাবা মারা বলে এই রাত্রিবেলা গাছের কাছে যাবি না। দিস ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট। এবার আমরা যদি ক্রমাগত গাছ কাটতে থাকি তাহলে কী হবে? ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ট্রিজরা অ্যাবজর্ব করতে পারবে না, বিকজ ট্রিজই তো নেই, তাহলে অ্যাবজর্ব করবে কি? আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রচণ্ড তাপ বেশি, হিট বেশি। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য আর্থ উইল রাইজ আপ, উইল কিপ অন রাইজিং। তাতে কী হবে? যে গ্লেশিয়ার্সগুলো আছে, বরফগুলো আছে, দে উইল স্টার্ট মেল্টিং। When they will start melting, then what will happen?
the water level will increase. The water level of the earth will increase. তাহলে সি এর লেভেল যদি এটা হয়, সেটা যদি ইনক্রিজ হয়ে এত হয়ে যায়, তাহলে এই এরিয়ায় যে যে বাড়ি বা জিনিসপত্রগুলো আছে সেগুলো সব জলের তলে নেমে যাবে। ওকে, আন্ডারস্ট্যান্ড? তাহলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে গ্লোব মানে পুরো আর্থের যদি চারিদিক দিয়ে টেম্পারেচার বেড়ে যায়, তাহলে আর্থকে ওই গরমের তাপ থেকে, ওই ধ্বংসের হাত থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে। দিস ইজ গ্লোবাল ওয়ার্মিং। আচ্ছা, গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাঁচানোর জন্য আমাদের কি করতে হবে যাতে গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা না হয়? উই হ্যাভ টু প্ল্যান্ট এনর্মাস অ্যামাউন্ট অফ ট্রিজ। ঠিক আছে, আরেকটা কাজ আমরা করতে পারি, গ্রিন হাউস এফেক্ট। বুঝতে পেরেছ? ওকে, তাহলে গ্রিন হাউস এফেক্টটা কি? গ্রিন হাউস এফেক্ট হচ্ছে একটা কাঁচের বড় ঘর বানানো হয়। ঠিক আছে, কাঁচের বিশাল বড় একটা রুম মতন বানানো হয়, তার মধ্যে প্ল্যান্টসদের রাখা হয়, চারিদিকটা কিন্তু কাঁচ দিই। অ্যান্ড ইউ অল নো দ্যাট দ্য গ্লাসেস আর দে অ্যাবজর্ভ হিট, এটা চট করে গরম হয়ে যায়। এবার সে হিটটা যে অ্যাবজর্ব করছে, ইট ইজ রিলিজিং ফ্রম আউটসাইড অ্যান্ড অ্যাবজর্বিং ফ্রম আউটসাইড অ্যান্ড রিলিজিং ইনসাইড। এবার চারিদিক দিয়ে যদি কাঁচের ঘরটাকে ঘিরে দাও, তাহলে কী হবে? ভেতরটা প্রচণ্ড গরম হয়ে যাবে। ওই গরমের তাপে ভেতরে যে প্ল্যান্টসগুলোকে তুমি লাগিয়েছো, দ্যাট উইল গ্রো আপ, because that will get the heat is required by the plants to build make their food. ঠিক আছে, নাও এটা হচ্ছে আলাদা করে গ্রিন হাউস এফেক্ট করা। আর অ্যাটমসফিয়ার ইজ অলসো ওয়ার্কিং অ্যাজ এ গ্রিন হাউস এফেক্ট ফর আর্থ। অ্যাটমসফিয়ার ইজ অলসো অ্যাবজর্বিং হিট আউটসাইড অ্যান্ড ইট ইজ রিলিজিং ইনসাইড। যে হিটটা অ্যাটমসফিয়ার ভেতরে ইনসাইড রিলিজ করছে, সেটা ট্রিজরা অ্যাবজর্ব করে নিচ্ছে, তাহলে ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ট্রিজ যদি না থাকে, তাহলে ওই এক্সট্রা হিটটা ট্রিজরা অ্যাবজর্ব করতে পারছে না, তাহলে টেম্পারেচারটা রাইজ আপ করে যাচ্ছে, যার কারণে গ্লেশিয়ার্স গলছে, ওয়াটার লেভেল রাইজ করছে, অনেক জন্তু জানোয়ার মারা যাচ্ছে। ঠিক আছে, অ্যান্ড ইকোসিস্টেমের যে ইকো ব্যালেন্সটা, সেই ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন আমাদের এই মুহূর্তে উচিত সব সময় গাছ লাগানো। ঠিক আছে, এইবার আমরা আসছি, চলে গেল তাহলে অ্যাটমসফিয়ারের অনেকগুলো এফেক্ট আমরা দেখতে পেলাম। এবার আমরা জানবো হোয়াট অ্যাকচুয়ালি অ্যাটমসফিয়ারের, এই যে আমি প্রথম থেকে বলে যাচ্ছি 5টা লেয়ার। তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, মিস 5টা লেয়ার কোথায়? আপনি তো খালি অ্যাটমসফিয়ারই বলছেন, তাহলে 5টা লেয়ার কোথার থেকে এলো? আছে 5টা লেয়ার। দেখো, অ্যাটমসফিয়ারের 5টা লেয়ার আছে। প্রথমটা হচ্ছে ট্রোপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার, এক্সোস্ফিয়ার। প্রত্যেকটা লেয়ারে প্রত্যেকটা জায়গা আছে, প্রত্যেকটা লেয়ারে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা স্টাইল আছে। আলাদা আলাদা কীরকম করে আছে দেখো। প্রথমেই আমরা আর্থ দেখছি। ঠিক আছে, আর্থের পরে যে প্রথম লেয়ারটা আর্থের আসছে, দ্যাট ইজ ট্রোপোস্ফিয়ার, যেখানে আমরা কি ওড়াতে পারি, যে লেভেল অবধি আমরা কি যেতে পারে, সেইখানে আমরা বেলুন, ওই ট্রোপোস্ফিয়ার লেভেলে বেলুন যায়, পাখিরা ওড়ে, তারপরে এই যে চিল, কাক, এরা সব ওই ট্রোপোস্ফিয়ারের লেয়ারের মধ্যে ওড়ে। 20 কিলোমিটার ওটা আর্থের থেকে 20 কিলোমিটার হাইতে যদি আমরা যাচ্ছি, 20 কিলোমিটার ইজ দ্য লেয়ার অফ ট্রোপোস্ফিয়ার। নেক্সট ইজ 50 কিলোমিটার, ডাবল অফ troposphere, that is stratosphere. In that layer, aeroplanes, aircraft, helicopter, they are all moving in stratosphere. They don't remain in troposphere. Did you understand? They always flow in the stratosphere, that is 50 kilometer above earth. Then comes 85 kilometer, that is 50 plus 20 becomes 70 plus 15 kilometer more high is mesosphere. There comets, shooting stars, these places take place. Next comes thermosphere, that is 690 kilometer high. Mane 85 plus 85 comes 16, more than that, triple or double, more than that, 690 kilometer high from earth, that is thermosphere. That is clouds or not, clouds are opore, more than that.
And 10,000 kilometer high is the last layer, that is exosphere, where spaceships, spacecraft, then satellites, artificial satellites, they keep on roaming. So what are the 5 main layers we are getting? Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. Shall I repeat? Troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Along with these, you have also to remember the distance from the earth of these layers. Now, troposphere, এটা হচ্ছে সবথেকে direct layer which is just next to the earth, and around 13 kilometer height. The temperature of this layer also either decreases or increases or carries on like that. Next point which is needed to be discussed is weather and climate. I have already told you that atmosphere plays a very significant role in weather, changing of weather and climate. Now, how it's working? Actually, weather is a state of what is weather? First we need to know what is weather. What is the difference between weather and climate? Weather is a state of a particular place for a certain time period. যেমন ধরো আমরা বলি না এখন তো গরমকালের ওয়েদার, এখন তো শীতকালের ওয়েদার, এখন বর্ষাকালের ওয়েদার। ওয়েদার কেন? বিকজ আমরা জানি the thing which has already been started, it will continue for some more days, say 1 or 2 months, then it will change. This is weather. And what is climate? Climate is frequent change of situational atmosphere with its temperature rising up and down. তাহলে climate is the frequent change, always changing area situation around the earth or around in the atmosphere, and weather is the condition or state of a particular place which sustains for a specific period of time. Climate keeps on changing. It is also the situation or condition of a particular place, but it keeps on changing. কোন দিন ঘুম থেকে উঠে দেখছি ভীষণ গরম, কোন দিন ঘুম থেকে উঠে দেখছি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, কোন দিন ঘুম থেকে উঠে দেখছি বেশ ভালোই শীত করছে, কোনো দিন মনে হচ্ছে না আজকে ওয়েদারটা ভালো না, আজকে স্নান করবো না, কোনো দিন মনে হচ্ছে গরমে মরে যাচ্ছি, দিনে 10 বার চান করি। দিস চেঞ্জ, এটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্ট চেঞ্জ। এই ফ্রিকুয়েন্ট চেঞ্জটা হচ্ছে ক্লাইমেট। আন্ডারস্ট্যান্ড? কি কি কারণে এই ক্লাইমেটিক চেঞ্জেস হয়? নাও ইউ হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন, ইউ ক্যান হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন ইন ইউর মাইন্ড, ওয়েদার তো এত ফ্রিকুয়েন্ট চেঞ্জ হয় না, কেন? তাহলে ক্লাইমেট কেন চেঞ্জ হবে? ভেরি ওয়েল সেড, ভেরি ওয়েল কোয়েশ্চেন। অনেকগুলো কারণ আছে which makes these changes. Okay, first, atmospheric temperature. As the temperature of the atmosphere rises up, falls down, so we experience the same sitting inside our home. Okay, for suppose if suddenly there is a rain for 5 or 6 hours, then when the rain will stop, the atmosphere will cool down because it is getting excessive amount of water, and that will what should I say, that will suppress, no sorry, that will depress the heat of earth. Okay, and so the atmosphere becomes cool, the climate becomes cool. Next comes atmospheric temperature. There are 3 main things included in that. Why these atmospheric temperatures rise up or fall down? First is latitude. What is latitude? Latitude is the difference or the distance from eastern side to western side of the earth. That is latitude. Around the equator, when the earth is moving, when the rays of the sun, the amount it is falling, the way it is falling, that is the latitude. This is earth. This is earth. This is sun.
This is earth. Just take an example. It is moving. Constantly it is moving. Now this portion, think about it. This portion is getting maximum heat. Center. Maximum heat. এই ওপরের পোর্শন আর এই নিচের পোর্শনে কিন্তু অতটা হিট যাবে না, বিকজ রেজ আর স্ল্যান্টিং, এই তেরছা পড়ছে. So that is why the heat of the earth will strike the heat of the sun will strike the center of the earth, and equator will get the maximum heat. So at latitude এর উপর ডিপেন্ড করে কোথায় আছে placement of the place. It depends on that how much the temperature is going to be. Next comes altitude. Same thing. If it is over here, then the rays are slanting, so heat এখানে কম, তার জন্য climate differ করে. If you go in any hilly areas, you will feel cold. If you remain in any plain area, you will feel hot because of the height. Next, distance from the sea. দেখো, if you are going to Digha or Puri, you will get a very pleasant and soothing weather. Why? Because sea is nearby. Continuously the tides are coming, shutting on the beach and going back. ঠিক আছে, এই যে কন্টিনিউয়াসলি জল আসছে এবং চলে যাচ্ছে, একটা এয়ার তো আসছে, and soothing air is coming. That air is cooling down the nearby area. So that is why the the climate of the specific area gets changed because of the presence of the sea. Next comes air pressure and winds. Now this topic is really a bit hard, and a much more concentration is required to learn this particular things like air pressure and winds, permanent winds, periodical winds, local winds, moisture, condensation, precipitation, and that's it. So this part I'll continue in my next class. How much I have explained, please go through that and try to grab everything, observe everything, absorb everything what is there in the book. Don't mug up, don't learn it. You have to learn it, but don't mug up. Don't be a rattu tota, don't be a mugging box. You need to understand why these things are happening. It's not the thing to be mugged up and swallow inside. It is something which is to be understood. Once you get it, understand, then no need of getting mugging up. Okay, so go through this part. I'll be back with you very soon with winds and their movements. Till then, take care. Bye bye.